listos para una historia muy especial. Había una vez un gatito llamado Michi, pero era por travieso. Le encantaba saltar por todos los muebles y jugar con cualquier cosa que encontraba, dejando la casa hecha un desastre. Por supuesto, a los otros animalitos del vecindario no les gustaba mucho su comportamiento. Y el perro siempre lo ladraba Michi. Ya basta de travesuras. Y el pajarito cantaba desde una rama, no se puede jugar contigo. Un día, mientras Michi estaba solito, se le acercó una tortuga muy sabia y le dijo con una voz tranquila: Michi, si aprendes a escuchar y a ser amable, verás todos quieren ser tus amigos. Michi se quedó pensando seriamente en sus palabras. Al día siguiente, decidió intentarlo. Empezó a compartir su comida y dejó de hacer poco a poco. Los demás animales le sonrieron y lo invitaron a jugar. Michi descubrió algo increíble y dijo feliz ser amable y es mucho más divertido. Y aprendí que la amabilidad le trajo la alegría de tener verdaderos amigos.